This is the largest landfill in Southeast Asia, TPST Bantar Gebang. Located in Bekasi, Indonesia, this open landfill stretches over 100 hectares and reaches heights of up to 50 meters. It serves as the primary waste management site for Jakarta, which is one of the most populated metropolitan areas in the world, and it receives upwards of 7,000 to 8,000 tons of trash every day. Bantar Gebang gained notoriety in 2023 and was met with the attention of news media outlets from all over the world. One of the main stories to emerge was the settlement of around 5,000 Indonesians at the base of the landfill who sort and sell trash in order to make a living. So we decided to visit Bantar Gebang, speak with the locals, and see firsthand the reality of life there. Hello guys, from here in TPST Bantar Gebang. We're behind at the base of the landfill right now. You can see the landfill there behind me, and we're kind of at the base where everyone who lives around this area is. So we got here not too long ago and we walked around a bit just to kind of scope out the area, and honestly so far it's been quite a shock. So we're going to continue walking around and see what we can find. We'll see if we could speak to some people. We've heard that some of the people here are a little bit apprehensive to video and talking, so we'll see how it goes. But yeah, so far it's a pretty big shock. It's not as smelly as I anticipated. I think as you get closer to the landfill it can get pretty bad, but so far it's pretty intense. So we actually took a Gojek here. We got a driver to bring us around. We scoped out a little bit on Google Maps and seen what we could do, because we've heard that they're not actually letting people get official access into the dump these days. I don't know if the exposure from some videos that have gone big online have kind of had a pushback against that. We think it is an issue that does need to be known. So we weren't sure if we were going to be able to get in, so we just got dropped off here in the center of the homes. And there's so much going on here, guys. There's little kids running around. There's animals, chickens, goats. Some piles smell way worse than others. Yeah, as you get closer to the landfill, guys, that's when the smell gets very bad. And again, you can hear the flies here. It's like a slurry, very low pulsating vibration, just and they're all piled up in this trash. I think we're getting more to the organic waste because the smell is starting to increase, get worse and worse. On our drive here, we did smell it a little bit when the windows got cracked or anything like that, but it wasn't as bad as some of the things that we've heard. We've actually spoken to some people that we've met in Indonesia, some of our fans, and they live very far away from here, and they said when the winds are pushing it that way, you can smell this for up to 15 plus kilometers away. It affects every single person in this giant circumference around here. I'm not even stepping on ground anymore, guys. This is just trash stacked on top of trash, just piled up. It did rain not too long ago, not for very long, but kind of hard. So it is quite mushy. Some guys up here, I wonder if they're gonna be receptive to us. There's just a swarm, this lights all these flies. Hello. Hello. Halo Pak. How are you? Apa kabar? Baik. Ya. Ya, baik. Halo Pak. Halo. Kamera sama apa enggak? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Sih. Gak apa-apa. Oke, sih. Nama saya Shane. Halo Dek. Halo Dek. Kabar? Halo Pak, saya Robi ya. Iya. Halo Bu, saya Robi. Amin. Salam kenal ya. Makanya Dek. Makan. Bapak tinggal sini? Tinggal sini. Udah lama di sini? Lama saya. Lama. Iya. Kerja di sini juga? Kerja di sini. Kerja di sini. Bapak kerja sama sampah? Di sampah ya. Iya. Di sampah. Ambil apapun. Iya, ada. pungutan. Cuman di sini dekat tuh. Dekat ya? Iya, ini sampahnya, Ini sampah lagi ini. istirahat sama. Oh, sampai ini. Iya, sampah yang ini dapat. Oh, dapat ini. Iya, Tadi. jadi dari itu mobil buang ke sini mobil. Buang ke sini. Iya itu. Ah, tadi pagi. Ini udah kemarin. Kemarin. Iya, lagi dikerjain, cuma lagi istirahat sekarang. Biasanya Bapak dapat untuk ambil sesuatu sendiri atau nanti jual? Jual Jual. langsung ke lapak.
Tapi jual semua atau sedikit Bapak? Jual semua. Ya jual semua. Jual semua. Ya. Ah. Jual semua. Ya. Gak pernah ada sesuatu Bapak Mas sendiri, mungkin kalau ada ada makanan masih bagus atau... Iya. Iya. Ini makanan dapat makan. Dapat. Oh dapat ini? Iya. Energen. Oh masih bagus ya? Iya. Masih dalam plastik. Makanan chicken ayam apa gitu saya masak kadang-kadang kalau dapat masih bagus. Udah lama di sini? Udah lama. Lahir di Bekasi. Lahir Indramayu. Mana ini? Jawa Barat Indramayu. Oh Jawa Barat. Iya. Orang Sunda, Pak. Bukan orang Indramayu, orang Jawa. Orang Jawa. Oh, Jawa. Berapa tahun di sini? Di sini udah hampir 15 tahun lebih. 15 tahun? Iya ada. Kalau kakak asli mana? Sama. Sama? Sama. Oh sama. Jawa, orang Jawa. Berdua 15 tahun di sini. Ya. Pernah ada apa namanya, orang mungkin sakit, mungkin jatuh atau Oh, yang dari mesin? Oh, udah kalau di lapangan sih ada. Ada. Iya, kalau orang yang kena musibah, ya, kena hitungan alat berat gitu. Ya alat berat, tapi jarang. Kalau di sini nggak ada alat berat, jadi jarang gitu. Oh sini gak ada alat berat? Iya, nggak ada. Kalau kayak saya kan sampai sini. Oh sampai sini. Yang ngerjainnya sendiri, jadi hitungannya. Jadi saya beli sampah di mobilan, itu dibeli sama saya dari sampah mobil itu. Berarti. Nah dibuang di sini, sampahnya saya buang di sini, itu yang masuknya saya ambil jual. Bapak gak masuk. Nah yang nggak Gunung. masuk dibuang sini, Yeah. itu di belakang. Gak masuk yang besar Iya. itu. Ya lebih aman sini karena Iya, nggak ada alat jadi berat. nggak ada alat berat, nggak ada berebut sama orang-orang Iya. gitu. Jadi makanya beli sampah di mobil. Beli sampah hitungannya 150 satu mobil itu kan, kadang-kadang 100. Beli udah dikerjain kan hitungannya ibu sendiri, saya sendiri sebelah ini kan. Jadi nggak ada resiko hitungannya, yaitu berebut sama orang-orang, sama teman-teman, atau ibaratnya ada yang kejar-kejar nama alat berat, nggak ada. Udah. Hidup sini susah, Pak, atau udah biasa? Ya udah biasa sih Udah Pak. biasa, ya. Biar ini keadaan lagi susah, keadaan barang lagi susah, hitungan ngejualnya gitu kan. Tapi karena udah biasa Ya. gitu. Dulu susah? Dulu sih enak dulu. Kalau dulu ya terus saya lagi masih punya anak buah apa, sekarang udah nggak ada gitu. Karena udah sistem bos itu udah turun ke lapangan langsung. Itu. Jadi ya susah enaknya ya dijalanin karena udah biasa di sini. Anak Bapak umurnya berapa? Ini berapa? 10 tahun, Masih. ini 4 tahun. Asik. Ada sekolah dekat, ada Di sekolah kelas 4, iya. SMP. Enggak SD. Masih SD? SD ini sering jadi sanggarnya ini, Karesa. Dari sini ke sekolah berapa lama? Ada setengah jam sih. Setengah jam? Iya, Jalan kaki? jalan kaki. Oh, Sepedanya lagi rusak. Udah biasa sama apa namanya, lalat? Udah biasa. Biasa, Biasa, lalat, ya. belatung. Ya pasti ya, kadang-kadang Jadi minuman nggak ada lalat 1-2 masih ide kan. Masih diminum. Masih diminum ya? Iya sih, Udah iya. biasa. Udah biasa lalat. Iya, gak bisa hidup seni kalau Iya, karena ya. udah kebiasa sih. Masih bisa kalau mereka ke kulit tidak ada rasa. Ya nggak ada. Ya. Kalau yang Tidak gili, tidak Nggak. tidak gatal. Nggak ada. Udah nggak bisa bau cium ya. bau ini Baunya. sampah gitu. Udah biasa, nggak Udah biasa. ada iya. Nggak bisa ada ya. bau. Ya seperti normal. Kalau seperti kami dari luar bisa bau cium. Baunya. Kalau saya udah biasa udah. Ya, tapi Jadi untuk kayak biasa aja. untuk kami nggak terlalu Nggak buruk. Ya. Ya, nggak terlalu. Ada waktu bahaya
di sini mungkin ada longsor gitu. Iya, Ya. kemarin. Iya, dulu ada itu, Ya. ada yang longsor, ada Ya. itu dulu. Cuman pas lagi nggak ada orang ini longsor kemarin ini di sini nih. Jadi di sini lebih aman karena Iya, kalau kita nyari usaha di lapangan kan ya itu bahayanya ya ke longsor atau ibarat berebut atau alat berat gitu. Sampai sini dari mana? Dari di mana-mana di Indonesia atau dari Jakarta? Jakarta, jadi khusus hitungan Jakarta, Bekasi ini. Kalau kadang Jakarta buangnya ke DKI, ini ke wilayah Bekasi. Saya kadang-kadang beli sampah dari Pemda, gitu, Pemda Bekasi. Emang kalau itu khusus Jakarta, Jakarta Selatan, Utara, makanya. Nanti anak ikut bapak atau ada harapan yang lain? Kalau anak sih ya pengennya disekolahin, Ya. terus itu pengen jangan sampai ngikutin dah jejaknya gitu. Pengennya Bener yang enak. kalau anak mau suruh sekolah makanya dibelain, biarin. Makasih Pak. Iya, mari, Semoga sama-sama. sehat ya, sehat, iya, sehat. aman dan sukses ya Pak. Ya. Oke, oke, iya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Sehat sukses selalu ya. Ya, dadah ya. Mister. Yeah. Pretty wild, guys. People live like this. We've been in a few kind of rough areas in Indonesia, where there's a lot of trash around, and it was quite tough living. But this is by far the roughest one, and you know, every time we meet the Indonesians there, udah biasa, right? It's already normal to them. This feels like normal, even though an outsider comes in, and this is pretty unordinary to live like this with all of this trash around, with all the flies around in this situation. But it's like you talk to the local people and it's just like you're having a normal conversation with somebody. It's mind-blowing, dude. It's mind-blowing. Halo Pak. Apa kabar, baik? Ya. Sekarang bapak sorting. Sorting. Ini tas untuk ambil sampah. Iya, buat dijahit. Ininya dijahit, itu dibikin. Oh ya? Oh. Bikin ini. Iya, bikin biar gede, biar Oh. besar. Oh. Nah, kumpul dulu. Nanti bisa bikin yang besar. Ya. Kalau ada banyak. Iya, dijahit. Oh, bikin sendiri. Iya, dibikin sendiri. Untukmu atau jual atau kasih? Untuk muat, Iya. dari sendiri. Oh, dari. Oh, siap. Biasanya seminggu bisa dapat berapa? Minggu, tergantung kondisi badan sama cuacanya. Oh ya, kalau ya ada benar. hujan nggak aman. Kalau ada hujan takut turun tinggi itu. Karena longsor itu. Takut Ya. kalau hujan. Ya. Ya dapat paling sehari 100 lah Oh, Sehari 100. Ya. Oh. pendapatan. Ya. Ya mau kerja apa lagi, nggak ada kerjaan, susah. Ya. Ya, susah. Ya. Bapak masuk lapangan? Ini masuk lapangan Oh ya. nyari Dulu alat-alatnya alat. Ya. Ah, ya benar. buat sama itu keranjang tuh. Makasih Pak. Yuk. Terima kasih ya. Just started raining a little bit, guys, and we heard that conditions become a lot worse out here with the rain. Of course, it becomes more dangerous, more slippery. Things are a lot more unpredictable. We also heard that the smell can actually get really bad with the rain as well, and the winds will push it into the other areas. So it doesn't look like it's going to be too bad right now in the sky. Hopefully it passes pretty quick. But we are in a completely surrounded by all this trash right now. There's people sorting in every single direction. We are in the center of it, guys. You can see the mountain is just there behind us as well. There's just so much trash here. We're back by the main road next to the landfill, guys, and you can see all the trucks probably getting ready to dump in. So, Oh shit. step in it, bud. I just stepped right in it, guys. You gotta be careful out here. It's all over my foot. This does not smell very nice, and I don't think there's anywhere to wash it. But here's some of the gentlemen in their trucks here. Halo Pak. Apa kabar, baik? Main HP ya? Menunggu apa? Ambil antri Ya. daripada bosan. Ya, bosan. Biasanya menunggu berapa lama untuk antri? Gantung sih. Ya. Kalau misalkan seperti biasa ini 2 jam 3.
Cuman kalau sampai misalkan dikit. hujan nih, Iya. longsor itu. Ya. Itu membutuhkan Ya. Truk ini dari mana? Ini dari Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Itu selalu dari Jakarta Utara sampai sini atau ambil dari mana-mana di Jakarta? Enggak, khusus Jakarta Utara doang. Oke. Kan ada ininya. Oh, Utara. Utara. Oh. Jadi kalau barat ada B. Oh, sip. S Selatan. Ya. Udah lama kerja di truk seperti ini. Ya. Mulai tahun berapa? 2013-an. Oh, 2013. Iya. Waktu itu rasanya sama di sini atau kurang ada sampah atau sama ya. Oke, makasih Ya. Pak. Sehat ya. Maju Pak. Ya. Terima kasih ya. Giant rats out here, guys. That's actually the first one we've seen. I'm a little bit surprised. I'm sure there's tons and tons out here. There's a guy actually right here on the edge of the trash pile with his tool sorting and picking up things. Halo Pak. Apa kabar? Halo Pak. Masih kerja sekarang? Mulai jam berapa? Mulai tadi siang, Tadi siang? ya jam 11. Jam 11. Ya seharusnya dari pagi. Yeah. want to climb that mountain? Mungkin ya. How? We excavator. Excavator. Ya. We Di, can? di belakang gitu Yes, ada kursi. of course. Yeah. Okay. If this guy seriously takes us on his excavator, it's gonna be a freaking trip, man. I see one back there. There's the guy. There's the excavator. We've heard this place kind of gets barred off, that it's really hard for people to access, and there's a lot of security, and it's hard to get through the offices and the proper channels, but it's completely different than what we heard from almost everyone we spoke to. Oh my god, bro. No freaking way. Where are we sitting, dude? Masuk mana? Di belakang? Dalam, it's tight fit. Dude, this is freaking crazy, dude. Oh, di belakang. Little seats there. I didn't know if he was serious. Yeah, I thought he was joking, dude. Go. Terima kasih, Pak. Siapa nama, Pak? Adit. Adit. Where are you from? Amerika, Pak. America. All right, guys. Slowly. We are in Yeah, the yeah. excavator. It is a tight squeeze. Ada AC, Pak. Oh, ada. Holy shit. Oh, there's AC on our backs. This is fantastic. Oh, it's got all the controls there. And we're off. No way. No way. Udah bawa bule dalam excavator ini, Pak? Enggak. 3 times. 3 times? Oh, shit. Okay, so this is not that special. But This is his hobby, guys. He loves taking it to the top. This is crazy. ini pertama kali naik excavator. Pak, udah lama kerja sini? 4 tahun. 4 tahun. Oh, lumayan baru ya. Oh, sip. Asli mana, Pak? Saya Lampung, Sumatera. Oh, Lampung. orang Jawa atau orang Lampung? Jawa tapi lahir di Lampung. Oh, siap. Banyak orang Jawa di banyak, Lampung ya. He's grabbing us Yeah, with the arm. he uses that as a... This is crazy. This is insane. Wow, luar biasa. Sampai ke atas, Pak? Yes. Kita sampai sana. Di Amerika nggak ada seperti ini, Sir. Ada. Ada seperti ini? Ada. Ya, Iya. pasti ada ya. Di mana-mana ada. Tapi Iya. nggak setinggi ini. Ya, tapi ya ini tertinggi, ini terbesar. Ya. Berapa tinggian ini? Mungkin Ya, 40 meter. ya. Waduh. Bapak kerja sama pemulung? Saya Iya. enggak, saya kalau ini dari Iya, government, benar. pemerintahan. Suka pemulung? Suka mulung. Iya, Ambil. suka orang yang mulung. Oh, banyak. Banyak Di sih. pelayanan. Mereka Banyak. membantu atau ada masalah dari mereka? Kadang mereka memberi apa minum, kadang
cuman kadang juga ngeribetin gitu. They disturb, they are our doing job. Iya. Lebih susah kalau ada banyak orang. We afraid to grab them. Iya, benar. Pernah ada tabrak? Sering ada yang mati sampai meninggal, bahkan ada yang korban. Oh iya. Banyak. Wow. Kita kan nggak tahu ada kayu jatuh, ada beton jatuh, gelinding kan kena kan. Holy crap. We're going down now. Going down now, guys. You can really see out the city. Tapi ala ini aman ya? Aman. Holy crap. I'm a little bit scared. I'd be lying. I'm a bit nervous off here. I'd be lying if I said I wasn't scared. I trust these tracks, but this is something else. I've never been in an excavator, so I don't know how well they handle, but It seems like pretty well, but Yeah. it's still very, very frightening. I mean, it's a very, very steep fall off to our left. Don't afraid, we in safe. Yeah. Yeah. udah lihat longsor sini enggak? Hah? Udah lihat longsor? Ya, kemarin saya pernah kelongsoran. Ya? Longsor gini jatuh. Oh. Tapi kamu aman ya? Alhamdulillah. Ya. Pernah takut? Takut, ya pernah. Pernah ya? Terus ada proses belajar naik ini? Untuk SIM ini seperti itu enggak? Ada. Ada? Prosesnya berapa lama? Saya 2 tahun. 2 tahun. Wow. Jeez. Sekarang abang di mana? Pindah sampah? Oh iya, kita mau naikkan ke atas. Harus pindah jadi gak ada longsor ya? Iya, biar ini kan longsor Biar lebih aman. Tinggal di bawah Pak atau tinggal di dekat? Ya. Jauh. Oh, jauh. Jauh. Karena kurang sehat Pak kalau tinggal. Ya kurang sehat sini ya. Iya. Ada fumes. Ini gas metan juga ada ini Pak, gas metannya. Apalagi kalau malam, aduh kita kerja itu udah asap semua. Udah lihat explosion? Erupsi gitu karena methane di dalam gitu? Di sana di Cimahi pernah ada tuh meledak. Itu yang Explosion to village is gone. Wow. karena erupsi dari habis hujan, sampah. Ya. Metannya itu nggak kebuang, tidak terbuang. Ya karena Biasanya methane. kan ada apa cerobongnya gitu kan. Yeah. Di dalam ada fume gas. Gasnya itu. Gasnya. Kalau hujan kan dia gasnya terakumulasi terus meledak. Kalau hujan lebih bahaya. Iya, lebih bahaya itu. Ngerti. Di sini pernah ada. Belum di sini, di Belum. Cimahi. Ya. Gak ada yang kecil-kecil sedikit. Gak ada, langsung dung gitu. Iya. Habis itu 2 desa. Gak ada yang kecil. Semoga gak ada. Gak ada lagi lah Pak. Iya. Amin to that. How you feeling back there? Guys, it's tight. We're in a I have a fire hydrant in my thigh. I mean, my this butt. isn't even meant for Do one you person to sit. uncomfortable? Enggak. It's okay. Nyaman, Pak. Nyaman. No. But like I have the handle of the fire hydrant, the metal just slamming me in my butt cheek. It's okay. It's worth the experience. I feel like I'm talking to my barber, right? It's like you're getting a haircut. Yeah. And you want to chat with your barber. He wants to chat with you, but he's doing some tidy work there, and you don't want to interrupt him and make him make a mistake. So I don't want this guy to make a freaking mistake. In the barbershop, you get lined up wrong. Here, we might die. We're on our way down now, guys. We're on our way down. It's gonna take us to where they bring in the new trash. You see it? Wow. I'm sure it's about to get steep. Seems like every time we get to a steep section, he's gotta, if there's like a huge drop, he's gotta adjust it and kind of like lay Grade out it the down. trash in certain areas so we can go through. Yeah. He's creating us a nice little slope right now. He's grading everything off, but it is still gonna be a steep drop, guys. Oh my goodness. Hang on. Yeah. Hang on. We also have the bucket to brace us, so that's nice. I'm clenched up.
Aman. Oh, it's starting to smell right now. The window's open. Yeah. It's smoking, and we're right next to some trash. Smell is coming. Ya. Itu udah biasa untukmu? Hah? Udah biasa untukmu? Ya, Ya. Terbiasa ya. kalau Bapak mungkin belum lah. Awesome. Ntar. Gimana rokok or what, bro? It's like vinegar. Seperti Yeah. cuka. It's very, very toxic, dude. It smells like chemical, man. Do you not bring masker? Ada. Ada masker ya? Ada. Yeah, we have got here. Oh shit. Burung. Oh. Kenapa mati kan? Nggak kena burungnya, nggak kena. Hati-hati, Udah. Waduh. mas. Hati-hati. Yeah. Come on. Bisa nggak? Alright, this is our stop, guys. Terima kasih, Pak. What you name? Shane. Shane. Yeah. Your name again? Sepri. Sepri. That would never happen in the United States, guys. Even if you knew somebody, if you had connections, there'd be so much bureaucratic stuff. They'd have to get permission, do paperwork. I mean, the liability alone is just insane. There was times we were scared for our lives in there. But it's crazy. In Indonesia, you can get away with so much stuff. The safety precautions are so much less. It's wild. I was not expecting that. You can see there's a totally different look to this trash, guys. This is the brand new stuff that's just recently come in off the trucks. It's not all decomposed and brown and dark. Halo, Pak. Brand new. Hello. Dari mana ini? Apa? Dari mana? Dari Amerika. Amerika. Ya, Halo, Pak. Mau ke Amerika? Ya. Tangannya diapain? Tato ya. Hah? Tato? Tato? Ya, ada. Punya enggak? Wah, enggak lah. Asli mana, Pak? Asli Bekasi. Masih Bekasi. Ya. Kerja sini. Iya. Ya. Datang sini tahun berapa? 2001. Oh, 2001. Lebih 20 tahun. Ya. Rumah Bapak ada, Kak? Rumah saya udah tinggal sini. Ini Ya, ya. di sini ya. Tapi punya rumah di Tambun. Oh, oke. Sekarang berapa jiwa di daerah sini? Di daerah sini di lingkupan kita. Di dalam sini. Iya, di dalam ya. Di dalam sini ya sekitaran 30. 30 sini. Tapi semua di Iya. beberapa ribu gitu atau Di luar juga. di luar juga? Di luar ada banyak. Iya. Anak-anak buah banyak. Ya. Pas datang itu ramai seperti itu atau orang Kalau bertahap, saya duluan di sini. Ya, oh. Pas Hmm. datang nggak ada orang. Sepi masih. Sepi banget ya. Iya. Sekarang banyak datang dari Jawa Barat, Karena dari mencari uang. Ya, Iya. Di sini lebih cepat. lebih cepat ya. Walaupun kotor, Ya, ya. bau. Tapi kalau dapat uang, kalau kotor gak apa-apa ya. Ya. Kalau bertani kan 3 bulan baru dapat uang. Ya. Ya. Sini gajinya lebih tinggi dari luar gitu? Enggak. Enggak juga. Hidup sini susah? Enggak. Udah biasa untuk Papa. Kalau yang baru ya susah lah. Ya, kalau baru susah ya. Karena adaptasi kan. Ya, Hmm. harus adaptasi. Adaptasi. Dan susahnya kalau lagi begini harga turun susah. Mm-mm. Jadi pendapatan sama pengeluaran nggak berimbang. Bapak pemulung juga atau di sini? Pengepul. Pengepul. Ah, ngerti. Iya. Pengepul. Kalau pemulung masih di lingkungan kita, Pak. Iya. Ya. Kita terima dari pemulung. Mm-mm. Terima. Di sini ada yang pilihan nanti dijual? Ya, Ya. ya itu kan pilih nanti dipilih lagi berapa tahapan. Mm-mm. Jadi kalau orang beli mereka recycle gitu, recycle sampah gitu, Oh, recycle sampah. Kalau ada botol ada plastik. plastik. Itu untuk nanti dipisah-pisah itu kan, dipisah-pisah mulai itu. Ya. Yang itu dipisah-pisah jenisnya. Hmm. Nanti
recycle, ada baru belum sampai recycle ya, baru pencacahan, baru di crusher, dibersihkan, pencacahan nanti ada itu. Ini Ya, boleh lihat. Ya. ya ada Oh, sip. impact. Ini PET, ya Ya. PET. Ini high impact. Ini high impact. Harganya beda. Beda. Beda semua. Beda. Yang paling tinggi berapa? Sekarang Ya. relatif ya. Apa? Relatif. Nanti kan ini dikerjakan lagi. Oh ya, belum Mm-mm. selesai. Belum selesai. Oh. Yang ini dikerjakan lagi, yang ini kerjakan lagi, ini kerjakan lagi. Oh, sip. Ya disortir lagi. Ya, ya. Hah? Oh. Sortir. Wah, banyak. Ini jenisnya kan ada, nanti ada dua lagi nih. Dua jenis lagi. Ya. Satu jenis, tapi nanti ada grade A, grade B. Oh, AB. Iya, Oh. grade-nya. Dua aja. Yang jelas ini ya dua. Oke. Bikin dua. Ini bikin dua. Bikin grade A sama grade B. Ini disortir pisah warna. Oh, warna. Warna. Oh, kuning, hijau, biru. Satu jenis barang, pisah warna. Oh my gosh. This guy's just walking in it, kicking it all around with his feet, and Kering. Oh, kering. Ya, Oh. Oke. dia cepat kering. Ya. Kan kena sinar dibalik ini. Ya. Ini grade B, ini grade 2. udah kering ini. Ya. Udah kering. Ini PP juga. Di sini fumigasi, gas apa? Gas apa? How would you say? Kurang sehat, kualitas udara. Wah, kualitas udara emang termasuk jelek sini lah. Ya. Jelek. Jelek sini. Iya. Jelek. Gak takut kurang sehat. Kalau takut nggak hidup di sini juga. Iya. Ya. Tidak ada orang yang pakai masker. Selama COVID pun nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Nggak ada. Ya. Itu di sini nggak ada COVID. Gak ada. Oh, no, bukan untuk COVID, untuk kerja sini. Oh. Mungkin kalau kerja sama plastik atau sampah. Ya, kalau untuk beli masker untuk anggaran sananya ya nggak ada lah. Hmm. Kosnya kan kecil. Hmm. Ya. Orang sini gak mau pakai masker. Nah, ribet ya. Gak mau. Nggak mau. Kenapa? Ribet dah. Hmm. Gak usah. Nggak ribet ya, Pak. Banyak Bebas gitu ya. susah lah. Oh, susah. Susah. Nanti kerja gak nyaman. Ganggu, gak nyaman. Makasih, Pak. Kami lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Sehat semua, ya, Pak. sehat Terima ya. kasih untuk semua. Sehat, Pak. Sehat.